mixture. Frequency mixer. Here again we'll give the local oscillator. ఈ మిక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను. యాక్చువల్గా అది మనకి సూపర్ హెటెరోడైన్ రిసీవర్స్ లో వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మిక్చర్ ఏం చేస్తుంది యాక్చువల్గా. దిస్ ఈజ్ ఏ లోకల్ ఆసిలేటర్. F naught is equal to n minus 1 Fc. Okay. The output is ఇక్కడ చూడండి మిక్చర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ రఫ్ చెప్తాను. ఇక్కడ మిక్చర్ ఉంది. మిక్చర్ కి మనము ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటి ఇస్తాము, ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటి ఇస్తాం. మిక్చర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్. సరే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అని అనుకుంటాను, లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ నాట్ అంటున్నాను. మిక్చర్ లో అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తాయి 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి. ఒకటి ఎఫ్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్, ఇంకోటి ఎఫ్ నాట్ ప్లస్ ఎఫ్. ఈ 2 ఫ్రీక్వెన్సీలు వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్పుట్ 10 కిలోహెర్ట్జ్ ఇచ్చిన, మిక్చర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 30 కిలోహెర్ట్జ్, 30కి అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది సార్ మనకి? అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? 20 వస్తుంది, 40 వస్తుంది. సబ్ట్రాక్షన్ ఒకటి అడిషన్. నేను ఇప్పుడు 15 ఇచ్చినాను, అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? 15 వస్తుంది, 45 వస్తుంది. ఈ విధంగా అనమాట. సో మిక్చర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎఫ్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్ ఇన్, ఎఫ్ నాట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఇన్. 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇట్ విల్ జనరేట్. ఒకటి లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ నాట్, ఇంకోటి ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్. సబ్ట్రాక్షన్ అడిషన్ 2 అవుట్పుట్ లో ఇస్తుంది. మనకి ఏది కావాలో అది తీసుకుంటాం. మనకి సబ్ట్రాక్షన్ కావాలంటే సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకుంటాము, నాకు ఈ అడిషన్ కావాలంటే అడిషన్ తీసుకుంటాం. అట్లా మన ఇష్టాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు, మన సర్క్యూట్ డిజైన్ బట్టి. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో ఏమొచ్చింది మనకి? ఇన్పుట్ లో మనకి ఏమొచ్చింది? n టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్సి అనే వచ్చింది, ఎఫ్సి ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది విత్ n టైమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమి? n మైనస్ 1 ఎఫ్సి. సో ఇప్పుడు అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ 2 ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా, చూద్దాం. మనం ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ 2 ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా, చూద్దాం. సో యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2n ప్లస్ 2n ఎఫ్సి, 2n మైనస్ 1, 2n మైనస్ 1 ఎఫ్సి. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎఫ్సి, అడిషన్ చేస్తే 2n మైనస్ 1 ఎఫ్సి, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎఫ్సి విత్ మరి ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ ఏమైతుంది సార్? అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది, n టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్. ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. ఓన్లీ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే సబ్ట్రాక్షన్. సో మనకి అడిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వద్దాలి, ఓన్లీ సబ్ట్రాక్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే తీసుకుంటాం. సో అవుట్పుట్ విల్ బి ఎఫ్సి క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ విత్ n టైమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్. అర్థమైందా సార్ ఇది కాన్సెప్ట్? సార్ ఎందుకు ఎన్ఎఫ్సి నుంచి ఎఫ్సికి తీసుకొచ్చినాము? డైరెక్ట్ ఎన్ఎఫ్సినే పంపించవచ్చు కదా అంటే, మనకు అది చాలా హై ఫ్రీక్వెన్సీ అయిపోతుంది. చూడండి ఎఫ్సి 100 మెగాహెర్ట్జ్ అను, ఎన్ఎఫ్సిఎస్ n టైం మల్టిప్లైయర్ గుండా పాస్ చేసి ఎన్ఎఫ్సిఎస్ లో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ n ఈజ్ 100 అనుకున్నాం విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ 75 కిలోహెర్ట్జ్. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ డెల్టా ఎఫ్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 100 అంటే 1000, 10 గిగాహెర్ట్జ్ అవుతుంది. 10 గిగాహెర్ట్జ్ విత్ 750 కిలోహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డివియేషన్ పెరగడం మనకు కావాలి. ఎందుకు? మనకి బీటా వాల్యూ పెరుగుతుంది. బీటా వాల్యూ పెరిగితే మనకి వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, నాయిస్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ ఈ 10 గిగాహెర్ట్జ్ విల్ బి ద ప్రాబ్లం. దానికి తగ్గ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలంటే మనకు చాలా కష్టం. అందుకే దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే మిక్సర్ గుండా పాస్ చేసి
ఈ ఎన్ఎఫ్సిని మళ్ళీ ఎఫ్సి ఎఫ్సిగా కన్వర్ట్ చేసి దిస్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఈ 750 అట్లనే వచ్చేస్తుంది. డెల్టా ఎఫ్ ఎన్ టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇది మాత్రం కన్వర్ట్. అర్థమైనా సార్? ఈ అడ్వాంటేజ్ ని మనం విత్హోల్డ్ చేసి ఈ డిసడ్వాంటేజ్ మనము మళ్ళీ బ్యాక్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. అందుకే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్. క్లియర్ కదా? సో అవుట్పుట్ విల్ బి ఎఫ్సి విత్ n times of delta f deviation. By using frequency mixture, the deviation, the delta f, not altered, but the carrier frequency NFC is converted back. FC. In this way, we are using a variable. If FM oscillator lo ఏముంది? FM oscillator లో ఏముంది సార్? మీకు FM generation methods లో నేను చూపించాను. This is tuned amplifiers, resonant frequency, generation of FM waves. ఆ FM ఆసిలేటర్ లో ఇది ఉంది సార్. డైరెక్ట్ మెథడ్ పారామెట్రిక్ వేరియేషన్ మెథడ్ మనం చూసినా కదా. ఇట్లా ట్రాన్సిస్టర్ ఆసిలేటర్ ఉంటుంది. ది C of t is varied in accordance with m of t. మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ కూడా చేసినాం. చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ వేరిడ్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ మెసేజ్ సిగ్నల్. చూడండి, fi of t f0 plus kf m of t బై వేరింగ్ c of t. మనం c of t అనేది వేరియింగ్ కెపాసిటెన్స్ అని చెప్తాం. కెపాసిటెన్స్ ఈస్ వేరిడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. కెపాసిటెన్స్ ఈస్ వేరిడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. కెపాసిటెన్స్ దేంతో వేరీ అవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు m of t. హియర్ ఈ ఆసిలేటర్ ని మనం FM ఆసిలేటర్ లో పెడతాం. ఇక్కడ ఈ FM ఆసిలేటర్ లో పెడతాం. ఈ FM ఆసిలేటర్ లో అక్కడ చూపించిన ట్రాన్సిస్టర్ హాట్లీ ఆసిలేటర్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లైర్ ఇస్తాం, ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ విల్ గెట్ FM. నౌ విల్ సీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. Indirect method means first what will generate in phase modulated wave will it generate. FM transmitter. సరే, ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ ని డౌన్ కన్వర్టర్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకు డౌన్ కన్వర్టర్? ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ బ్రింగింగ్ ఎన్ఎఫ్సి టు ఎఫ్సి. డౌన్ కన్వర్టర్ అని కూడా అంటారు.
ఎన్ఎఫ్సిని ఎఫ్సిగా మార్చేస్తుంది కాబట్టి కిందికి తీసుకొస్తున్నాం డౌన్ కన్వర్టర్ అంటారు. సో డౌన్ కన్వర్టర్ అన్న ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ అన్న కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, రెండు ఒకటి. సో ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎఫ్ఎం మాడ్యులేటర్ మనం ఏం చూస్తాం సార్? ఫస్ట్ వీఆర్ జనరేటింగ్ ఏ పిఎం వేవ్. దిస్ ఇస్ ఎ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్. Crystal oscillator that is undergoing 90 degrees phase shift. And that is given to balanced modulator. Balanced modulator. Balanced modulator should get m of t. But before giving m of t, we are doing integration because we have to generate an FM wave. Integrator. Here you are giving m of t. This is C of t plus 90 degrees. Sorry, C of t plus 90 degrees equals. This is C of t plus 90 degrees. This you are giving to summing circuit. Summing circuit. సరే ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం సార్. దిస్ అవుట్పుట్ ఏమో సార్? బ్యాలెన్స్ మాడ్యులేటర్ అవుట్పుట్ డిఎస్బిఎస్సి ప్లస్ 90 degrees వస్తాను అని చెప్పాం. దిస్ ఈస్ క్యారియర్ ఎఫ్సి సి ఆఫ్ టి డైరెక్ట్లీ అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు క్లియరా సార్? నేను ఆ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు. యా క్లియర్ సార్. ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ కూడా చూద్దాము. బిఎస్సి యూనిట్ 2 క్లియర్ సార్? యాంగిల్ మాడ్యులేషన్. చూడండి, జనరేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇది మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు మనము ఇది ఆమ్స్ట్రాంగ్ మాడ్యులేటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. చూడండి జాగ్రత్తగా, మనము బ్యాలెన్స్డ్ మాడ్యులేటర్ కి ఎం ఆఫ్ టీ ఇస్తున్నాం. బ్యాలెన్స్డ్ మాడ్యులేటర్ కి ఎం ఆఫ్ టీ ఇస్తున్నాం. కానీ ఎం ఆఫ్ టీ ఇస్తే మనకి ఏం జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ లో పిఎం వేవ్ జనరేట్ అయ్యింది. అవుట్పుట్ లో పిఎం వేవ్ జనరేట్ అయ్యింది. అందుకే మనం ఏం చేసినాం, నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇంటిగ్రేటర్ గుండా ఇచ్చినాం. ఇంటిగ్రేటర్ గుండా ఈ ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ కి ఇస్తే మనకి నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం వేవ్ జనరేట్ అయ్యింది. అర్థమైందా సార్? ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాం. ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. అదే మనం ఇక్కడ చేస్తాం. Here we are doing the same thing.
చూడండి బ్యాలెన్స్ మాడ్యులేటర్ కి మనం త్రూ ఇంటిగ్రేటర్ ఇస్తాం. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ కావాలి, నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం రావాలి అవుట్పుట్ లో, అందుకని. So output is a narrow band FM. Now we have to convert this narrow band FM into wide band. So what we have to do? We have to pass through frequency multipliers. We have to pass through frequency multipliers. Adhe condition. This is a frequency multiplier. Frequency multiplier. That is into multiple times of N. So here output is FC plus delta F. FC plus delta F వస్తుంది. Frequency multiplier output లో ఏమొస్తుంది సార్ మనకి? N times of FC plus N times of delta F వస్తుంది. కానీ N times of FC మనకి అవసరం లేదు. ఆ క్యారియర్ ని అన్నిసార్లు ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం, మనకి ఇంప్రూవ్ చేయాల్సింది డెల్టా ఎఫ్ మాత్రం. సో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సర్ యూజ్ చేస్తాం. We are using a frequency mixer that I am also calling as down converter. That is nothing but mixture only, frequency mixer. Okay. To this down converter, I am giving a local oscillator frequency that is N minus 1 times of FC. Local oscillator. N minus 1 times of FC. The output you have to give to class C amplifier. Class C amplifier. Your output is FC plus N delta F. దీన్ని మళ్ళీ యాంప్లిఫై చేసి మనము యాంటీనాకి ఇచ్చేస్తాం. It will get ready. Okay. This is the Armstrong method or indirect FM generation method. వాళ్ళ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు సార్, ఆమ్స్ట్రాంగ్ ట్రాన్స్మిటర్ అంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మొత్తం వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Yes, sir. అర్థమైంది సార్. FM transmitter. Armstrong. This is about transmitters. Now we'll see receivers. Yes, sir. Now we'll see receivers part. First we'll see functions of receiver. అసలు రిసీవర్ ఏం చేస్తున్నాం చూద్దాం. Functions of receivers. The first function is collect the electromagnetic waves transmitted by transmitter. I collect చేసుకో. Second, select the desired signal. Select the desired and reject all others. మిగతావన్నీ రిజెక్ట్ చేస్తారు.
థర్డ్ వన్ యాంప్లిఫై ద సెలెక్టెడ్ మాడ్యులేటర్ క్యారియర్. ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ యాంప్లిఫై చేయాలి. యాంప్లిఫై ద సెలెక్టెడ్ modulated carrier. Modulated carriers. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సార్, మాడ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత, సారీ యాంప్లిఫై చేసిన తర్వాత డిమోడ్యులేషన్ చేయాలి. డిటెక్ట్ ఆర్ డిమోడ్యులేట్. డిటెక్ట్ ఆర్ డిమోడ్యులేట్. Demodulate the modulating signal from modulated RF. నెక్స్ట్ డిమోడ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్, మెసేజ్ సిగ్నల్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఆ మెసేజ్ సిగ్నల్ మళ్ళీ యాంప్లిఫై చేయాలి. యాంప్లిఫై ద మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్. MOFT and give it to the load. Now operate it through speaker. These are the 5 functions of receiver. Example aduguతారు sir, what are the functions of receiver అంటే ఈ 5 points రాయాలి. First collect the EM wave, electromagnetic wave. Yes, sir. Select the desired signal and reject all others. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన డిజైర్డ్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫై చేయాలి. తర్వాత దాన్ని డిమోడ్యులేషన్ చేయాలి. డిమోడ్యులేషన్ చేస్తే వచ్చిన మెసేజ్ సిగ్నల్ ని మనం మళ్ళీ యాంప్లిఫై చేసి లోడ్ కి, స్పీకర్ కి ఇచ్చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద 5 functions of receiver. రిసీవర్ టైప్స్ చూద్దాం. Receiver types. We have 2 types of receiver. One is tuned radio frequency receiver. Tuned radio frequency TRF receiver. Second is super heterodyne receiver. Super heterodyne receiver. So first one is TRF. In the tuned radio frequency receiver, we have RF amplifiers. We have RF amplifiers. This is the first RF amplifier. And again, it is passed to one more RF amplifier stage. Second RF amplifier. Then pass through detector. Detector means demodulator, both are same. Detector or demodulator, both are same. Then pass through audio amplifier. And from this to power amplifier. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ పక్కా వేయాలి సార్ వచ్చిందంటే. ఫ్రమ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ విల్ గివ్ టు లోడ్ స్పీడ్. Yes, sir. Speaker is nothing but the load.
This is antenna. Now here, what we have to mention is this first stage of RF amplifier, second stage, and detector. All these three are in ganged. Ganged means these capacitors are tuned. Ganged means these capacitors are tuned. ఏవైతే కెపాసిటర్స్ మనం వాడుతున్నామో వీటిలో అవన్నీ ట్యూన్ అయ్యాయి. సో ఇన్పుట్ వేవ్ కి అకార్డింగ్ గా అవి ట్యూన్ చేసుకుంటాయి. The RF stages, the RF amplifiers are used to increase the strength. Increase the strength of received signal. Of received signal. These RF amplifiers. These RF amplifiers are tunable. Are tunable means uses variable capacitor. Variable capacitors inside are tunable to a fixed frequency. మనకి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే కావాలో ఆ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Then it amplifies band of frequencies and give it to detector. Then give it to detector. Detector కంటే demodulator కి ఇచ్చేసి. What will detector do? It will demodulate or separate the message signal from the modulated wave. Detector demodulates the received signal and message signal. M of t is applied to audio amplifiers. Audio amplifiers. After a series of amplification. అంటే ఒకటే ఉండదు సరే, ఆడియో యాంప్లిఫైర్ అంటే ఒకటే ఉంటుంది, 2-3 యాంప్లిఫైర్స్ ఉంటాయి. The series of amplifiers, series of amplifiers. It is M of t is applied, signal is applied. Signal is applied to loudspeaker through power amplifiers. Through power amplifiers. This is the function of TRF receiver. Okay. Now, what are the problems with the TRF receiver? There are some issues. Those issues will see. Issues and problems in TRF receivers.
First one, tracking of tuned circuit. Tracking of tuned circuit. Here, variable capacitors are used. Variable capacitors are used in RF amplifiers. These are ganged. These are ganged capacitors. But ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఫస్ట్ RF amplifier, సెకండ్ RF amplifier అట్లా ఒక మల్టిపుల్ సిరీస్ ఆఫ్ 5 to 6 amplifiers మనం ప్లే చేస్తాం. కానీ 5 to 6 amplifiers లో కెపాసిటర్ సేమ్ లెవెల్లో ట్యూన్ అవ్వాలి. సేమ్ లెవెల్లో ట్యూన్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని పర్ఫెక్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకోగలం. ఈ ట్రాకింగ్ అనేది డిఫికల్ట్ అనమాట. We cannot vary the capacitor values in the same level in all the amplifier stages. That is the problem. First amplifier stage లో, సెకండ్ amplifier stage లో, థర్డ్ amplifier stage లో అట్లా అన్నిట్లలో కెపాసిటర్స్ ని సేమ్ లెవెల్ గా ట్యూన్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్. That's why we are facing the tracking of tuned circuit problem. The variable capacitors are used in RF amplifiers. These are ganged capacitors, but the differences in the capacitor values, the tuning of capacitor, tuning of capacitors in all RF stages. In all RF stages are not exact. Are not exact. These differences will increase pass band. These differences will increase pass band and take unwanted signals. Take unwanted signals also. Receive unwanted signals also. That is a problem. So second issue, instability. Instability. By placing number of amplifiers, చూడండి RF amplifiers చాలా పెడుతున్నాం కదా. సో ఏమైతే gain will be increased. Gain will be increased. Gain will be increased due to stray capacitances. Stray capacitances. There will be a positive feedback. There will be a positive feedback which can cause instability. What are the stray capacitances, sir? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, ఇది ఒక జంక్షన్. దిస్ ఇస్ ద కలెక్టర్ టు బేస్ జంక్షన్.
this junction will form one capacitance. This is called CBC capacitor. Internal junction will cause one capacitor. ఇప్పుడు మనకు బేస్ కరెంట్ ఏమో స్మాల్ ఉంటుంది, కలెక్టర్ కరెంట్ ఏమో యాంప్లిఫైడ్ వర్షన్. ఈ యాంప్లిఫైడ్ వర్షన్ లో కొంత భాగం అది వెనక్కి తీసుకుంటుంది. ఈ కెపాసిటర్ ఏమైతుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కెపాసిటెన్స్ విల్ ఆఫర్ లెస్ రియాక్టెన్స్. సో ఏమైతుందంటే దిస్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇన్పుట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అయితే ఈ రెండు యాడ్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ 1 వోల్ట్ అనుకుంటే ఇది కూడా 1 వోల్ట్ యాడ్ అయ్యి 2 వోల్ట్ వెళ్తుంది ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ మళ్ళీ 10 వోల్ట్ బదులు 20 వోల్ట్ వస్తుంది. సో అగైన్ this is a cycle like this. It is going and coming at the output, and again this will be a cycle. ఈ సైకిల్ వల్ల సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ పెరిగి ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు టెల్. సో ఇన్స్టెబిలిటీ ఈస్ బై ప్లేసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్స్ గెయిన్ విల్ ఇంక్రీస్. గెయిన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. గెయిన్ పెరగడం వల్ల అవుట్పుట్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. సరే, అది బాగానే ఉంది. డ్యూ టు స్టే కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ పెరుగుతుంది. నాకు 20 వోల్ట్ కావాలనుకున్నాడు, ఈ లూపింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది 25 వోల్ట్ వస్తుంది అవుట్పుట్. ఇది ఇన్స్టెబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఈ ఎక్స్ట్రా 5. అర్థమైందా సార్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్టెబిలిటీ డ్యూ టు స్ట్రే కెపాసిటెన్సెస్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే దిస్ వాట్ ఎవర్ ద సిగ్నల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ యాడింగ్ టు ఇన్పుట్, యాడ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ వన్ ఇస్ వేరియబుల్ బ్యాండ్. వేరియబుల్ bandwidth. So how the variable bandwidth will be there? ఇక్కడ చూడండి సార్, యూజువల్లీ ఏం బ్రాడ్కాస్టింగ్ చూసుకుంటే నాకు 565 కిలోహెర్ట్జ్ నుంచి 1640 కిలోహెర్ట్జ్ వరకు. అంటే ఈ రేంజ్ అంతా కూడా నేను ఏంకి వాడుకోవచ్చు. ఎఫ్ఎం చూసుకుంటే 88 మెగాహెర్ట్జ్ టు 108 మెగాహెర్ట్జ్. మీరు చూడండి 93.5, 92.7 ఇవన్నీ కూడా 88 నుంచి 108 మధ్యలో ఉంటాయి. దెన్ 98.3 FM, ఆల్ FM ఛానల్స్ విల్ బి బిట్వీన్ 88 to 108 మెగాహెర్ట్జ్. ఎందుకంటే ఇది రేంజ్ అలా గవర్నమెంట్ అలోకేట్ చేసిన రేంజెస్. అయితే మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఈ ట్యూన్డ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి 88 మెగాహెర్ట్జ్ నుంచి 108 మెగాహెర్ట్జ్ వరకు ట్యూన్ చేసుకోవాలి. ఆ మధ్యలో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ మనము ట్యూన్ చేసినా నాబ్ తోటి మనం ట్యూనింగ్ చేసినా అది రావాలి. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. బ్యాండ్ విడ్త్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది చూడండి, బ్యాండ్ విడ్త్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఫర్ us. ఇది మనకు కావాల్సిన బ్యాండ్. అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి లోపల. ఇది 10 మెగాహెర్ట్జ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనుకుంటున్నాను, బట్ ఆఫరింగ్ ఈస్ 100 మెగాహెర్ట్జ్. సర్క్యూట్ 100 మెగాహెర్ట్జ్ కి ట్యూన్ అయిందని అప్పుడు ఇక్కడ అన్ని అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఈ మధ్యలో. అట్లా బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది వేరీ కాకూడదు, కానీ ఇక్కడ అవుతుంది. ఎట్లా అవుతుంది అనేది చూద్దాం. వి నో దట్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై బ్యాండ్. అవునా, రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై బ్యాండ్. ఈ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది సర్క్యూట్ మీద డిపెండ్ అవుతాం. అజ్యూమ్ Q ఈజ్ ఫిక్స్డ్ టు 100. Q ఈజ్ ఫిక్స్డ్ టు సమ్ వాల్యూ. అనుకుంది. కేస్ 1 చూసుకోండి, Q అనేది ఫిక్స్డ్ 100, రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని 88 మెగాహెర్ట్జ్ పెడుతున్నాం. ఎంత ఉండాలి అప్పుడు, 880 కిలో ఉండాలి. 10⁶ కదా, 880 కిలో. ఇది బ్యాండ్ విడ్త్ కిలో హెర్ట్జ్. క్యాన్సర్ అయితే 100 వస్తుంది బాగా. ఇప్పుడు కేస్ 2లో ఏమవుతుంది సార్,
నేను 108 మెగాహెర్ట్జ్ తీసుకుంటాను. 108 మెగాహెర్ట్జ్. అప్పుడు బ్యాండ్ విడ్త్ ఎన్ని ఉండాలి సార్ ఇది 100 రావాలంటే? బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి సార్ 100 రావాలంటే? 1080 కిలోహెర్ట్జ్ రావాలి, అవునా? Yes, sir. Yes, సో sir. బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమైంది ఇక్కడ? ఇంక్రీజ్ అయింది. See, this bandwidth part. This is bandwidth. Denominator is bandwidth. Bandwidth has increased. Bandwidth is increasing. If we tune to higher frequencies. If we tune to higher frequencies. That is the problem. Bandwidth పెరిగిందంటే extra frequencies అన్నీ వచ్చేస్తాయి. Unwanted frequencies. That is the problem. Variable bandwidth is the problem. So these are all the issues. These are the three major issues in TRF receiver. అందుకే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? సూపర్ హెట్రోడైన్ రిసీవర్ ని చూస్తున్నాం. We are going for super heterodyne receiver to address the above issues. We are going for super heterodyne receiver. You'll see the block diagram of super heterodyne receiver. This is RF amplifier. This is first stage of mixer or mixer circuit. We have to say mixer circuit. Mixer అంటే ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను సార్ ఇప్పటిదాకా. We are giving two frequencies. ఒకటి ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ వచ్చే ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇంకోటి లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అడిషన్ చేస్తుంది, రెండే అవుట్పుట్లు ఇస్తుంది. మనకి ఏది కావాలో అది తీసుకుంటాం. లోకల్ ఆసిలేటర్. This output is F0. This input is FS signal. So ఈ రెండు మిక్సర్ కి ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది సార్ మనకి? Here we are taking F0 minus FS. F0 minus FS. Local oscillator frequency minus input signal frequency. That is equal to IF, intermediate frequency. This is called intermediate frequency. దాన్ని మనం మళ్ళీ యాంప్లిఫైర్ కి ఇస్తాం. IF amplifier, intermediate frequency amplifier. Then we are giving to demodulator or detector. Detector or demodulator. Then you are giving to
audio amplifier. Then you are giving to power amplifier. Then to the speaker. చూడండి ఇక్కడ డిటెక్టర్, ఆడియో యాంప్లిఫైర్, పవర్ యాంప్లిఫైర్ అన్ని సేమ్ పైన కింద. ఇక్కడ చూసుకున్నా మీకు డిటెక్టర్, ఆడియో యాంప్లిఫైర్, పవర్ యాంప్లిఫైర్ మూడు ఉన్నాయి. ఏం మారింది అంటే ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ కూడా ఉంది. మధ్యలో సెకండ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ బదులు మిక్సర్ వచ్చింది. సెకండ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ బదులు మీకు మిక్సర్ వచ్చింది, ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ వచ్చింది. మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్. అర్థమైందా సార్? Yes, sir. ఎందుకు మిక్సర్ పెట్టాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఇస్ హియర్, దిస్ మిక్సర్ అండ్ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఆర్ gathered. This RF amplifier, local oscillator frequency, and this mixture. These are gathered or tuned. Here mixture circuit. To solve basic problems of TRF receiver, the incoming frequencies should be a fixed frequency. The incoming frequencies, signal frequency, FS, should be converted into a fixed frequency. ఒక ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళిపోతాయి. చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ అనేది చేంజ్ కాదు. ఇక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? 88 మెగాహెర్ట్జ్, 108 మెగాహెర్ట్జ్ ఇట్లా ఇన్కమింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ ఉండడం అనేది చేంజ్ అవుతుంది. లేదంటే అది చేంజ్ కాదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్స్టెబిలిటీ ఎందువల్ల అవుతుంది? నంబర్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ ప్లే చేయడం వల్ల అవుతుంది. ఎందుకు నంబర్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ ప్లే చేస్తున్నాము? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అన్ని యాంప్లిఫైర్స్ లేవు. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ హావ్ రెడ్యూస్డ్. ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఇస్ డిఫికల్ట్. నంబర్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ పెట్టడం వల్ల వాటి మధ్యలో ట్రాకింగ్ అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ట్రాకింగ్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మీరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ట్రాకింగ్ అవసరం లేదు. So these basic problems can be removed, means addressed by using super adder and receiver, which converts the signal input signal frequency into a fixed frequency, that is intermediate frequency. The incoming signals, that is FS, are mixed. Local oscillator frequencies, that is F0. To produce a constant frequency, produce a
constant frequency, intermediate frequency. So ఇక్కడ చూద్దాం కేస్ 1. Incoming signal frequency assume local oscillator frequency is 108 megahertz. FIF is, don't take 108, take 118. మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 30 మెగాహెర్ట్జ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది సార్ ప్రతి సిగ్నల్ ని. అప్పుడు F0 ఎంత ఉండాలి? లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 118 ఉండాలి, అంతే కదా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే. సో FIF is nothing but F0 minus FS, that is 30 kilohertz. 118 minus 30 megahertz. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన అంటే ఇక్కడ నాకు నాబ్ ఉంది కదా, ఈ నాబ్ ని పట్టుకొని ట్యూన్ చేస్తూ నేను 94 మెగాహెర్ట్జ్ కి చేసుకుంటాను. 94 మెగాహెర్ట్జ్ కి ట్యూన్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఇవన్నీ గ్యాంగ్డ్, ఇక్కడ RF మిక్చర్ లోకల్ ఆసిలేటర్ ఇవన్నీ గ్యాంగ్డ్ అంటే అవి కూడా ట్యూన్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇఫ్ FS ఈజ్ 94 మెగాహెర్ట్జ్, FIF అనేది కాన్స్టెంట్. FIF ఈజ్ ఈక్వల్ టు F0 minus FS. FIF అనేది 30 మెగాహెర్ట్జ్ ఉంటుంది. అప్పుడు 94 అవుతుంది. F0 ఎంత ట్యూన్ అవుతుంది? F0 will be tuned to 124 megahertz. 124 megahertz. Local oscillator 124 megahertz జనరేట్ చేస్తుంది ఈ లోకల్ ఆసిలేటర్ కెపాసిటర్ ట్యూనింగ్. అర్థమైందా సార్? ఇప్పుడు లోకల్ ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెంచుకొని ఈ IF ని మాత్రం కాన్స్టెంట్, ఈ అవుట్పుట్ అనేది 30 మెగాహెర్ట్జ్. FIF will be 30 మెగాహెర్ట్జ్. అలాగే మీరు సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 108 మెగాహెర్ట్జ్ పెట్టినారండి. F0 ఎంత ట్యూన్ అవుతుంది? 138 మెగాహెర్ట్జ్ కి ట్యూన్ అవుతుంది. ట్యూన్డ్. FIF will be, intermediate frequency will be 30 megahertz. So output is 30 megahertz only in all the cases. In this way, it will generate a fixed frequency at the output, and this fixed frequency only amplified and demodulated and given to message signal. This is the major advantage. అర్థమైందా సార్? So this is about superheteroid and receiver. We'll see some of the receiver characteristics. Receiver characteristic. First is selectivity. What is selectivity? Selectivity అంటే ఏంటిది? It refers to the ability of the receiver to select a signal of a desired frequency while rejecting all others. It is ability of the receiver to select the desired signal. నాకు కావాల్సిన సిగ్నల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకో while rejecting all other frequencies, all other signals. That is called selectivity.
So Q, quality factor. Q determines the selectivity. ఏమంటున్నాడు quality factor will determine the selectivity. Q is equals to resonant frequency by bandwidth. ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. Q must be usually higher value. Q should be usually high value. హై వాల్యూ ఉంటే ఏమైతుంది సార్? చూడండి, see this is the Q of lower value. This is the Q of high value. Q is high. Here Q is low. చూడండి, హై Q కి మనకి రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ షార్ప్ గా ఉంది, ప్లస్ మనకి అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ వస్తలేవు, ఓన్లీ వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ వస్తుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ తక్కువగా ఉంది. ఏది కావాలో అది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ లో క్యూలో మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. సో రిక్వైర్డ్ సిగ్నల్ తో పాటు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి. దట్స్ వై క్యూ మస్ట్ బి హై. Next one is sensitivity. Sensitivity. It is the ability of the receiver to pick up weak signals. To pick up weak signals and amplify it. వీక్ సిగ్నల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని వాటిని యాంప్లిఫై చేసే కెపాసిటీ ఉంటే అది సెన్సిటివిటీ అంట. సో వీక్ సిగ్నల్ ని పికప్ చేసుకొని యాంప్లిఫై చేయాలంటే ద గెయిన్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్. ఈ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క గెయిన్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇదే కదా ఫస్ట్ యాంప్లిఫికేషన్ స్టేజ్. సో ద గెయిన్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ మస్ట్ బి వెరీ. Very high. The gain of RF amplifiers also depend on gain of IF amplifiers. IF amplifiers. Intermediate frequency amplifiers మీద కూడా ఆధారపడుతుంది. So this is about sensitivity. Next, fidelity. Fidelity. It is the ability of the receiver to reproduce all modulating frequencies.
all modulating frequencies. Input లో ఉన్న అన్ని modulating frequencies ని ఈక్వల్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఈక్వల్లీ. Usually the frequency response will be like this. సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర చూసుకుంటే గెయిన్ అనేది తక్కువగా ఉంది. Gain is less at low frequencies. At high frequencies also, gain is falling down. Middle frequency దగ్గర మాత్రమే gain stable గా ఉంది. సో అట్లా కాకుండా అన్ని frequencies దగ్గర gain మంచిగా ఉంటుంది. The fidelity at lower frequencies. The fidelity at lower frequency is determined by low frequency response. Low frequency response of IF amplifier. And similarly, high frequency response, fidelity at high frequency determined by high frequency response. Similarly for high frequencies also. Oops. ఓకేనా సార్, ఇంకా 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ రిసీవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో. అవి వచ్చే క్లాస్ లో చూద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా సార్? హలో హలో Yes, హలో. sir. ఇంకా 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిజెక్షన్ అండ్ డబుల్ స్పాటింగ్. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. చూసి రిసీవర్ సెక్షన్ చూద్దాం. అంటే ఇవన్నీ ఈ రిసీవర్ RF యాంప్లిఫైర్స్, ఈ మిక్చర్స్ ఇండివిజువల్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ IF యాంప్లిఫైర్స్, ఆ డయాగ్రామ్స్ గీసుకొని అన్ని చూద్దాం డీటెయిల్ గా. ఓకేనా సార్? Yes, sir. అర్థమైంది సార్.